Bueno muchachos, continuamos en Twin Mirror donde dejamos el episodio pasado y al fin he podido desactivar esas líneas pesadas que me cortaban la pantalla ahí cuando movía así. Al fin activé la sincronización vertical, gente, tenía ahí que configurarlo del control de panel de Nvidia que lo tenía mal puesto. Así que ya lo he arreglado, así que puedo jugar mejor, más fluido y más bonito todo, más calidad en ese sentido. Y bueno, lo habíamos dejado aquí después de armar No es para allá, ¿cierto? Creo que no es para allá, a ver. Después de... Perfecto, no es para allá. De armar en el palacio mental el tema de que nuestro amigo nos murió por accidente, murió asesinado. Tenemos aquí la muerte de Nick fue un asesinato, no un accidente. Hay que tener en cuenta lo que supone para Ana. Alguien se ha colado en su casa, es poco probable que sea coincidencia. Su padre ya está aquí. Eso lo complica todo. Ah, claro, también nos llamó el papá de Ana, llamó el papá de Ana a Ana diciéndole que habían entrado a su casa. Tenemos que hablar con Joey ahora. Tenemos aquí algunas para actualizar. En datos no tenemos nada. Aquí si vemos... Informe sobre el accidente de Nick era El informe sobre el accidente de Nick era chapucero. Ya no puedo fiarme de la policía. Y lo que es peor, podrían pensar que yo maté a Dennis. No estoy seguro de que meter a Ana en todo esto fuera buena idea. Claro, nosotros decidimos involucrarla, pero al final yo creo que está bien, ¿eh? Tenemos a alguien en quien confiar igual. Ana. Después de encontrar a Dennis asesinado, Ana y yo llamamos a la policía. Intentamos borrar nuestras huellas en la medida de lo posible. Yo no vi eso, ¿eh? No me gusta involucrar a Ana en esto, pero lo único que me parece correcto es que este follón... En este follón es ser sincero con ella. Exacto, lo mismo opino. Cuando me di cuenta de que la muerte de Nick solo podía haber sido un asesinato, me centré y se me aclararon las ideas. Pero para Ana fue un shock. Apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero fue un golpe duro. Y Nick estaba investigando algo, siempre quiso publicar un gran artículo que le trascendiese, pero al final se quedó en nada, como le dijo Walter, o acaso se guardaba algo. Ahora que he estado en el lugar donde se mató Nick, estoy convencido de que no fue un accidente. No le pegaba nada conducir borracho y a demasiada velocidad. Desgraciadamente, lo que sí le pegaba era meterse en una investigación que lo superaba. ¿Qué habrá estado investigando este man? Hermano, qué bonitos los gráficos igual. Me gustan. I like it. The last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. Casa de Ana, furgoneta con acceso para minusválidos. Comprada en los últimos 2 años, debe ser de Joe. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm with the doctors more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. Vaya días que llevamos, los médicos son importantes. Yo hoy podría ayudar. Los médicos son importantes, voy a decirle. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just bellyaching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. So before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And Exacto. what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Exacto, este tipo es seco, man. Este tipo tiene la razón. Vamos a prometerle. Obviamente vamos a prometerle. Está desesperado el paro, o sea... Quiere protección para su hija, es normal, es entendible. No me voy a negar, voy a prometérselo. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right.
I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. Hicimos bien, hicimos bien. No estoy arrepentido de nada. I need to get in there eventually. But maybe I should look around the property first. Echar un vistazo por afuera, dijo. A ver. Habla con Joe. Gente. Ana. Debería haberme dado cuenta de que Ana no soporta esa caballerosidad vacía y anticuada, pero pienso cumplir la promesa. Sí. ¿Y Joe? Tuve que darle a Joe mi palabra de que cuidaría a Ana. Palabras, promesas. Estas cosas le resultan fáciles a los demás. Parece que Joe se las toma muy en serio. Marón rojo de Joan. Lleva aquí mucho tiempo. It's Bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. Ah, mira, es de la hija. Senador, mi sitio favorito de It was jardín. great to come back from work, sit down, and read until the sun went down. Claro, todo esto le trae recuerdos al tema. Anna and I spent our nights out here, trying to find all the constellations. No, qué tierno. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ir con Ana dentro de la casa. Pero primero decía algo, rastros de vehículos. Podría ser de un ladrón. Con el barro y la hierba no se ve bien. ¿Segura que no hay nada? No. Nada por aquí. Se construyó después de que Joe tuviera... Ah, claro. El accidente de Joe lo hizo quedar en silla de ruedas. Pero no sé qué accidente tuvo, ¿eh? Las flores se marchitaron hace un día más o menos. Ana no las ha recogido. Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. Ok. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. Pinches ladrones. Que hay entre la imagen. La gente que juega en PC podrá entenderme. Oh. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. Anna? Anna, are you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. Ay, She deja de needs you, pasar buddy. gas del orto. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. En la cocina, en uno de los armarios.
Aquí, ¿no? ¿Y él? ¿Quién es él? Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. En la nevera. She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Parece que no queda nada por examinar. Despensa, a ver. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? No. Oh. Armario. Aquí. No drinks in here. Botella de vino vacía en el suelo por puro vandalismo. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? ¿Qué es lo que suena el refri, supongo, no? Y acá, a ver. Ay, pero man. Aquí hay cosas para beber. Ah, here's where she keeps the drinks. Bebida de chocolate, whisky, zumo de lima. Mirar, a ver. A ver la bebida de chocolate. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Ok. Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Could do. Don't stress about what drink you bring her. It's just bringing it that matters. Es el gesto. People in film noirs always offer a stiff drink in times like this. Might work. No, voy a ponerle el de zumo de lima. Su refresco favorito, básicamente. On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. You're not helping. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. Pero eso es su cabeza, pero ¿quién es ese man? Oye, ¿tienes la bebida o no? No te veo la bebida en la mano, sí. Marco de foto roto. A ver. Oh, ahí estaba con el otro. Ese es Nick. Se quitó después del accidente de Joe, pero quiso que la volvieran a colocar. Finally, there. Ya dejaron de sonar, ¿no? Oye, pero ¿y el...? ¿Y si la examino? Y man, And I always wanted to visit France. But life is just too strange for me there. bueno, le gustaba ir a Francia. Nota. Even when he messed up, Nick always found the right words. A ver. Siento mucho lo de ayer, tienes razón, he estado algo distante. Últimamente la cosa no va bien en el trabajo. No te pido que me perdones, pero te dejo esto aquí por si quieres invitarme a un concierto. Podata, a lo mejor hay rollos de pepperoni en la nevera. Nick. Tickets. Anna's favorite band. Smooth as always, Nick. The Placeholders. A la sala de conciertos Charles presenta The Placeholders, Charleston, Virginia, Occidental, sábado 27 de mayo de 2017 a las 8:30. Ok. What are you waiting for? Bring it to her already. I know you want to help her by finding out what happened. Right now, though,
Stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. Ay, buen agua todo lo que me dice. Dame un segundo, Ana. Palacio mental, espérate. ¿Pero qué podría poner primero? Sobre todo psicología, historia y manuales de escritura, lo mismo que antes. Cosas tiradas, recolocar... No, vamos a ir con Ana primero. Lime juice. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Dale la vida. Did his murderer break? You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Ahí la distrajimos, ¿no? Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. Preguntarle a él, a ver qué le pregunto. She needs support. Something solid. Todo saldrá bien, aquí me tienes, yo igual. Todo saldrá bien. It's going to be okay. I'm not as sure as you sound. Nick's dead. My house is trashed. Well, you did sound a bit hollow. This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack. Come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. Ah, It bueno. doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. La culpa es de los dos. Eso no es justo. Me lo merecía. No puedo culpar eso. Eso no es justo. Me lo merecía. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? A ver. Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. Elegí el momento equivocado. No me querías. No te hice caso. Elegí el momento equivocado. I know, the timing wasn't great. Your dad's accident, the mine investigation, me being hated by all of Basswood. That's not why I said no. You knew I didn't. Ah, la cagué otra vez. I told you before, I never liked the idea. Never wanted a ring. When you asked, I just thought I was with someone who didn't know me. Hasta que That soy Gil. terrified me. And then it ended so abruptly, you and I.
I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. También puede ser, ¿ah? She's feeling guilty about what happened. Mm, She shouldn't bear that burden alone. exacto. No fue culpa tuya, yo no soy Nick. No estaba condenada. Yo no soy Nick. No fue culpa tuya. It wasn't No, your I- fault that Nick closed himself off. No one makes someone Eso es distant, verdad. especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean, Debo iniciar mi nombre, no voy a dejarte sola, por supuesto. No voy a dejarte sola. Igual... Voy a decirle no voy a dejarte sola. you can count on me, Anna. We're in this until the end. That's good. That's really good. Let's see this to the end, and, well, we'll see what happens when we get there, right? Whatever happens, we're in this together. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Está echando. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. Ok. Bueno, actualizado. Al menos la hemos cagado un par de veces, pero también hemos hecho algo bueno. Igual... no, le voy a I hablar, a saw ver. you still have some of my old things. Well, it's not like you left a forwarding address. Careful. Don't put her on the spot. Chuta. No hacía falta guardar esto. Es bonito por tu parte. No hacía falta guardar esto. Vamos a decirles. I told you you could just toss them. I thought with the way I left, you'd have chucked everything in a heartbeat. I thought about it. Just couldn't take that final step. Anyway, if you want any of it back, you know where it is. ¿Ha venido mucho Joan? I imagine Joan spent some time here with her dad. Was she over a lot? Pretty much every time Nick had her. Yeah, I don't think she ever really warmed up to me. Tú le caes bien, tiene mucho carácter. Joan es la hija, ¿no? No le des importancia. Tú le caes bien. It's hard to tell with Bug, but I'm sure she likes you just plenty. How do you figure? Well, she's stubborn, opinionated, and not afraid to say what she means. She didn't tell me she hated you, so she probably likes you. And right now, she'd probably want your support. I'm aware. I know how hard it is to lose a parent at her age. ¿Os pelasteis Nick y tú? I'm sorry to be prying, but I saw the post-it notes. Oh, that... It was stupid. It was one of those fights over nothing. Everything... I don't even know now. It all seems so far away. We didn't fight often, but when we did, it got bad. Really bad. Esas peleas por nada son las que empiezan todo, y por una pelea por nada se puede terminar una relación que tenía mucho por delante. Así que ojito con eso, boys. Como pasaba con nosotros, las relaciones van por rachas, no te culpes. No te culpes. Look, whatever happened, Nick was obviously in a bad place. You didn't do anything wrong. I don't know. Everything felt so sudden. Before, we used to fight once in a while, and that would be it. But lately, he was constantly on edge. You know, we always followed that same stupid ritual after a fight. We'd write these silly post-it notes just as a way to make up. It worked. Most of the time.
Is it just me, or are you a better listener than you were? It's just you. I'll be right back. Ah, bueno. Don't worry. I'm not going anywhere. Bueno. Al menos vio que la escuchamos y todo. Estamos ahí. Cosas tiradas. Vamos a recolocar estas cositas. This feels like the only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. ¿Y qué se llevó exactamente, no? There. A ver. Si vengo por acá, vinilos de Ana. En según qué géneros tiene más material que el Archivo Nacional de Grabaciones Sonoras. Aquí podemos ver el patio. Partitura, la canción que tocó Ana en la ceremonia, la favorita de Nick. Ah, bueno, es la canción que cantó. Guitarra. Era de su madre, menos mal que no le ha pasado nada. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. Libros, sobre todo sociología, historia y manuales de escritura, lo mismo que antes. Ah, bueno. A ver, voy a venir por acá primero. Documentos. Anna Artículos. always was more interested in people than cold hard facts. Una nueva perspectiva por Anna Miller, el 18 de febrero del 2016. Todos los años la escuela primaria de Greenmount celebra un concurso artístico para dar a conocer nuevos talentos. Entre toda una selva de creatividad me llamó la atención una obra en particular, una especie de figura críptida que se negaba a mostrar su verdadera naturaleza ante mí, puesto que no podía perforar el papel. Tuvo que intervenir el joven Timothy Brown, me dijo, es interactivo, señalando un bulto. Tienes que desplegarlo, capa tras capa. La verdad desapareció ante mis ojos. El Cristo lentamente dio un paso a un mapa de Basswood. Si parece que ya lo habéis visto todo, paraos a ver lo que nos depara la nueva generación. Puede que os sorprenda, como a mí. Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. ¿Y esa carta? Estimada señorita Miller, mi padre dice que cuando alguien es muy amable contigo, lo propio es enviarle una carta de agradecimiento, así que espero que le guste esta. Muchas gracias por todo lo que escribió sobre mí. No sé por qué le pareció más interesante hablar sobre mi dibujo que sobre los demás, pero fue usted muy amable. Mi padre colgó su artículo en la nevera y señaló mi nombre con un círculo. Me da un poco de miedo que otra gente lo pueda haber visto y luego no les haya gustado tanto, pero a lo mejor no ha sido así. Si vuelvo a ganar otro concurso de arte, se lo contaré. Atentamente, Timothy Brown. Ah, bueno. Facturas médicas. Joe no alcanza a pagarlas él solo. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Claro, con todo el accidente y eso. Escritorio. Mirar a Anna ver. would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. A ver. Póngale bueno, señor. Sam, what are you doing? Ah, ese soy yo. I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Chuta. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. ¿En serio éramos así? LOL.
Esas facturas médicas. I saw all those medical bills. How's your dad holding up? He lost his insurance when the mine closed. It's been rough. Joe puede pagar alguna prestación social y la demanda. Joe puede How's he pagar. managing to cover that kind of load? He's not. I have to help him. Aren't there some programs that might help someone like Joe? There are. They help. Some. Not enough. More bills always keep coming in. I got to the point where I considered selling the house. But then Nick pitched in. Anyway, not something I want to think about right now. Yeah. Sorry. Esa carta de agradecimiento. I saw that letter you got from the kid in the school art show. Oh, yeah. It was just a local fluff piece I wrote forever ago. Qué gran detalle. Una exposición colectiva parece... Qué gran detalle. It was incredibly sweet of you. I wouldn't go that far. I'm serious. Sounds like you gave him the confidence to put himself out there. Who knows? Maybe he'll go on to be a painter. Honestly? I hope so. Sometimes all people really want is for someone to take an interest. I'll be right back. Don't worry. I'm not going anywhere. Ok, ¿qué pasó con el palacio mental que vimos? Póster de Ana. Siempre tenía que personalizar su espacio. Y este es póster de los placeholders. Ana probablemente es su fan número 1. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Ok. Pero no ha pasado nada con el tema de... A ver, Sam. No sé si ser franco con Ana sirvió para algo. No con tanto dolor y arrepentimiento de por medio. Siempre ser franco es bueno. Ana y yo hemos tenido la conversación sobre Nick, sobre nosotros y sobre todo lo que salió mal. Todavía cree que solo pienso en mí mismo. Tiene razón. Claro, como nos había dicho que estamos buenos para escuchar, antes parece que no era tan así, o sea... Éramos muy egoístas en ese sentido. Ahora vamos a ir a la izquierda primero. Primer cumpleaños de Joe después del I accidente. remember taking this photo. God, seeing it like this. It's not what Anna needed. I remember taking this photo. Ay, la cagué. God, seeing it like this. It's not what Anna needed. The door is closed. Huh. She never used to lock it. ¿No está la ladrona aquí todavía? No creo, ¿no? Aquí, ¡puh! A ver, en el baño. Buah, es que entró a todos lados, bro. Dejó el desmadre este tipo. ¿Mensaje en el espejo? As if her week wasn't bad enough already. I Watch should your erase it. back. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. Es verdad. Voy a dejarlo ahí nomás, para que la policía vea la letra. Ella estaba como en su casa. Se pilló bien. Mierda, acá hay otra puerta. Cuidado, cuida tu espalda, en serio, bro. Why is it so dark in here? Armario examinado, aún siguen aquí las cosas de Ana. No puedo abrir esto. La camita, ni siquiera es la misma, todo cambia. ¿Y aquí no hay nada? ¿Para examinar? Ah, mira, el tapiz. Lo compramos juntos, es mi decoración favorita de la casa. Ah, bueno, mira. Al menos aún conserva esa cosa que compraron juntos.
Falta entrar aquí. It looks like Joan's using this room now. Anna must have been letting her use it when she stayed over. No hay más que examinar entre las cosas de Joan. Deberes de Joan. Es inteligente, pero se distrae con facilidad. Got the A, corrected the teacher, but still forgot the date. Lo han registrado de arriba abajo, aunque está claro que es el escritorio de una niña. Señor Unicorni. El amigo más antiguo de Bichito. Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. Peluche de Joan. ¿Recuerda la noche que apareció aquí Joan cuando Ana y tú estabais todavía juntos? Te estaba buscando. Dijo que se sentía peleado con su madre, así que metió al señor Unicorni y su pijama en una bolsa. Quería quedarse a dormir. Ana la hizo pasar mientras tú llamabas a su madre para decirle que estaba a salvo. Pero cuando colgaste el teléfono, las dos estaban preparando galletas y riendo en la cocina. Recordad que Joan es hija de Vicky, de la otra mujer, y que claro, antes estaba con Nick, pero Nick después se separó de ella y estaba ahora con la negrita, que era nuestra ex también. Luego Joan creció y su padre se fue a vivir con Ana. ¿Crees que todavía prepararán galletas? Un buen detective se fijaría en que faltaban los objetos personales más recientes de Joan. Entonces si aquí pongo a la Joan y le pongo recuerdo, va a salir el señor Unicorni. Pero falta uno. Cama. Palacio mental, espérate. Cosas tiradas, han puesto todo patas arriba en la Not your habitación. standard thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message? This used to be her old bed. First thing she bought when she settled in. A ver. Come on, work, you piece of junk! I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you. It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of course. When you fix it. Oh, qué nostalgia, ¿no? Qué nostalgia. ¿Y ahora? Ya investigué la planta de arriba. Creo, oye, esta foto. La As clásica... far as Bug was concerned, this was her real house. Ya investigué todo, creo, ¿no? Not your standard thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message? Voy a hacer una última revisada aquí al lado y bajamos, ¿ok?
This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. Oh. Qué sad. Hey, el portátil. I guess Anna must have left it on, but she had her laptop with her. Is this Nick's? Transferencia en prueba de Nick USB. Huh? Is someone downloading something off Nick's laptop? Aquí, esto faltaba, man. No lo había visto. ¡Ay, mierda! Sam! Sam! Who was that? Sam! Are you okay? I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? Buscar los secretos de Nick. Buscar al que me dio el golpe. Buscar copia de seguridad. Buscar los secretos de Nick. We need to figure out what Nick is hiding. Did he ever let anything slip? And I mean anything. Did he talk about what he was working on? Anything about him or his activities seem out of the ordinary lately? No. No, I don't think so. I don't... Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if that's where he went to keep his secrets away from you... It'd be worth taking a look. Ok, vamos para allá entonces. Your father called. Said there'd been a break-in? Couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. I'm starting to get worried. Sorry! I was just in the bathroom. Be right out. Go. Uf, se puso bien hacer la cosa, pero lo mejor era la opción, no recuerdo cuál era. Era buscar los secretos del Nick. Cabaña de pesca de Nick. Bueno, a ver aquí si encontramos algo. Nick's fishing shack. Lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? Bueno, a ver. Bicicleta de Joan. Con mucho uso, pero bien Joan rides cuidado. this bike everywhere. Which is impressive with how far away everything is out here. What's it doing here? ¿Qué hace aquí? ¿Estará aquí o no? ¿La niña? Fuego de campamento. En él preparamos el primer sándwich de galleta con nube que probó Joan en su vida. Ni se lo terminó. I remember teaching Bug how to roast marshmallows. Hers turned out great. Mine were always burnt. A nube se refiere con a los marshmallows, lo acabo de decir. Caña rota. A ver. Un recuerdo bonito.
You know, fishing's a lot like life. Practice, patience, and perseverance hooks you the big one. Dad, not everything is a life lesson. Actually, I was talking to Muley here. Oh, that's fine. He's got a lot to learn. You know, I'm better at fishing and life than you are. Whatever you say, Muley. Aw, lips are so cute. You sure are, bud. Can you hook me another one? Can't catch a fish without bait. I don't want to hurt it. Come on, it's just a worm. Here, Bug, just hand them over and I'll bait it. No, I'd be an accomplice then. Don't worry about it. The point of fishing isn't to catch anything anyways. Lo importante de pescar no es atrapar peces, dice. Ey, ¿quién es ese? No, pero este lugar me da un poco de miedo, la verdad. Más con el clima así como está. Y con la música que ponen. Antes de entrar voy a... Pero por favor, no me dejan investigar. Bug? Muley? How did you... Does my mom know? Does your mom know what? What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. Bug, this is not a good idea. I've got food for 5 days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. Oh, yeah? Why not? That's what you did. Oh. She's serious about this. Careful, Sam. This is not a drill. Maybe try to bring up her mother again. ¿Va todo bien en casa? Is there something wrong with your mom? No, I'm running away because things are so great. La cagué. Plus, I know what she'll say. Calm down, think of the common good. She doesn't do anything, just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. Deberías hablar con tu madre, no cometas mi mismo error. Siempre puedes contar conmigo. No cometas mi mismo error. Leaving is gonna hurt the people you care about the most. The way I left was selfish. You're not selfish. The Joan I knew couldn't even hurt a worm, let alone her own mother. It's not like I want to hurt her. She just works all the time, and then she's too out of it. And never listens to me. I think I'm done depending on others. My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. Yo también estoy triste, estoy investigando, créeme. A nadie le da igual. Estoy investigando, I créeme. care. I believe you, and I'm investigating like you asked. Yeah, I know about the wake. You approached a few people, but you dropped it as soon as it got uncomfortable. Anyway, it's not like I expected any different. Oh. This place is full of gutless, patronizing adults, and I'm sick of this dumb little town. It's choking me, and I need fresh air. I need someplace I can think, not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean,
What am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? Algo con insectos, podría ser periodista. Ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado de Remember esto. what we said this morning? You could be anything you want. You don't want to stay in this town? You don't have to. But leaving like this? Running away? That's not gonna help anything. Thanks for listening. I don't know if I can take this place anymore. Can't you try? What would your father say? You're just telling me what I want to hear. Or what you think I want to hear. I just want the truth. For once, from someone. I'm wasting my time here with you. Bug. Don't touch me! I'm sick of you, I'm sick of this town, and so I'm going, and you can't stop me. Sam, we have to do something. She just wants honesty. She doesn't care about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. You're the adult. She's the child. Do you want her to start looking for the people who killed her father by herself? Do the responsible thing. Make her stay. It's for her own good. Puta. Y ahora... amenazar con avisar a Katy y decir la verdad sobre Nick. Uff. Es verdad, ¿eh? Este es como... Aquí hay un dilema más o menos grande. Es que no quiero amenazarla. Yo quiero llevarme bien con esta niña también, pero... O sea, es que si la amenazo... Estoy siendo igual responsable. O sea, decirle la verdad... Es no ser responsable, pero también es tener la confianza de la niña. Uf, no sé, man. Vamos a decirle la verdad. El otro me dijo, no puedes hacer eso. Yo soy... Y claro, tiene razón también. Pues yo soy el adulto, o sea, debería decirle... Para, hombre. Le aviso a Katy. Después me lo va a agradecer. Que si le digo ahora que mataron al Nick... Ay, ¿qué hago, boys? Vamos a decirle... Vamos a decirle la verdad sobre Nick. Vamos. You were right, Bug. Your father didn't die in that crash. Someone killed him and covered it up. Made it look like an accident. Now, I don't know who did it yet or why. That's why I came here. That was maybe too much, Sam. She's a kid. I was right. You were right. I need you to not tell anyone, though. I won't. I won't tell anyone. Not even my And I mom. need you to stay at home. I will. I'm gonna go home right now. Thank you, Sam. Eso estuvo bien, sí. Es duro para ella, ¿no? I don't know Pero... if that was a good idea. Me neither. But hey, it worked. Sí, ha funcionado. Pero vieron la cara de la Kept your niña, o daughter from sea... skipping town. Let's see if you've kept anything hidden out here, Nick. A ver. Investigan la cabaña, gente. Nick. Se colaron en la casa de Ana por el ordenador de Nick. Y por eso también me llevé un golpe en la cabeza. Quien me atacó salió corriendo con los archivos de Nick. Así pues, sigo dudando. ¿Qué descubrió Nick? ¿Y cómo pudo acabar muerto a cuenta de ello? Cuando fui a investigar la vieja cabaña de pesca de Nick, me encontré ahí a Joan preparando la mochila para escaparse de casa. Para convencerla de que no lo hiciera, no tuve más remedio que contarle la verdad sobre la muerte de Nick. No sé si he hecho lo correcto. Luego lo veremos. Luego lo veremos. Antes quiero ver qué hay acá a la vuelta. Hermano. ¿Cómo será estar aquí? Regla de medir peces. Está marcado... This record is fraudulent. Nick stretched his fish to beat mine. Estiraba sus peces.
Banco. A ver. Qué bonita vecindad. Whoever killed Nick, I probably know him. Grew up with him. Even if you don't know them, they know you. Nick, Dennis, gone. A stone-cold killer walks the streets of Basswood. Things like this can really make you feel isolated, make you realize that at the end of the day, you're in this alone. Y claro, pues está solo. Sí, el que habla ahí con él es su cabeza, o sea, está en su cabeza. Lo muestran como algo físico, pero man. Cómics, a Joan todavía le encanta el hombre tardígrado. Tell a 3-year-old kid about tardigrade man, and this is what happens. Salía el cuaderno actualizado, así que si me pongo aquí es un recuerdo, ¿no? Sí. Yo no quería el hombre tardígrado, quería el cómic Capitana Course, la princesa pirata que reconoce las fuerzas oceánicas más profundas, pero Nick iba con prisa aquella vez que le tocaba cuidar a Joan el fin de semana y le compró el cómic que no era. Cuando fue a buscar el cómic fue en Carter Road, no les quedaban princesas piratas. Joan apenas tenía edad para leer, así que Nick esperaba que le diese igual. Se equivocó, se pasó el día entero llorando. Al final fuiste tú quien le leyó las aventuras del hombre tardígrado. Comparado con el ingenio y la habilidad de la princesa con el sable, el hombre tardígrado no era gran cosa. Era un tipo mayor, calvo y con una cara morada que daba miedo. De primeras a Joan no le hizo mucha gracia, pero tú le encontraste el atractivo desde el primer momento. Un héroe poco común procedente del espacio, fabuloso, piénsalo, le dijiste a Joan. No le hace daño ni el hielo, ni el fuego, ni la presión, ni siquiera la radiación venenosa. Cuando los dinosaurios sucumbieron, los tardígrados triunfaron. De repente dejó de llorar y empezó a escucharte. Ahí le hizo la mente. El hombre tardígrado era mitad tardígrado, mitad humano, mitad alienígena y contaba con innumerables habilidades de supervivencia. Yo ahora tengo innumerables amigos, te dijo. ¿Quiénes son? Le preguntaste. ¿Alguien del cole? No, tú, cabezota. Y el hombre tardígrado. Otra habilidad que tienen los tardígrados es la de entrar en el letargado durante 30 años y luego se despiertan y siguen con lo que estaban haciendo. Sería estupendo poder hacer eso también con las amistades, ¿verdad, Sam? No. Ya. A ver, si reviso el armario. Dentro están las cosas que Nick no quería que tocase yo. Espérate, todavía no. Vajilla. Se ha limpiado en las últimas semanas. Nick estuvo aquí hace poco. Cañas de pescar. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Por aquel entonces Nick no había hecho algo así. Ok. Marca de crecimiento. Ahí es cuando crecía yo. La evolución de Joan Walton, muesca a muesca. Man, Bugs certainly grew up faster than I realized. A ver. Nick con amigos cazadores. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Sitio vacío. There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? Claro, sí, se juntaba con los cazadores, pero al otro no le gustaba pescar tampoco, o sea, foto de graduación. Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Claro, ahí está con Katy, ¿ven? No, era su nombre. No estaba seguro si era el nombre, pero sí era su nombre. Mira. Joan always liked bugs. Le gustaban los bichos, por eso lo del gusano, por eso le dicen bichito. Porque le gustaban simplemente. Tengo aquí un recuerdo de Nick y Katy se graduaron juntos. Katy y Nick se enamoraron durante el último semestre que pasaron en la Universidad de Connecticut. Fue en una de aquellas fiestas entre semana a las que te arrastraba siempre. Aquella vez fuiste a por algo de beber y a la vuelta encontraste a Nick hablando con una chica en una esquina. Ni la miraste. Solo le pasaste a Nick su cerveza y hubo un momento en el que estuviese a punto de apretar... estuviste a punto de apretarlo
de apartarlo de ella y volver a llevártelo con el grupo, de vuelta a su vida, apartarlo de una boda y de un bebé y un trabajo en Basswood. Pero Katy ya lo tenía cogido del brazo y sonreía y hablaba con él. Fuiste tú quien desapareció entre la gente. Sin embargo, en aquel momento pasó todo lo que Katy tendría siempre en su contra. Sin embargo, en aquel momento pasó todo lo que Katy tendría siempre en su contra. ¿Crees que fueron los celos o que le dolió que no la salvaste también a ella de su futura vida? Le dijo a todo el mundo que fue amor a primera vista, lo decía en serio, él también. Nadie tuvo la culpa de que se equivocasen. Claro, se conocieron en una fiesta. Típico, ¿no? Eso no suele durar mucho. Aunque algunas sí, ¿eh? Hay excepciones. Yo conocí a una niña en una fiesta una vez. De hecho, fue mi primera pareja y duramos 2 años y medio. O sea que tampoco nos fue en vano. Bolsa de pescar. He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Cosa de John, ha dejado atrás sus juguetes viejos. Bug never was the social type. Just like me. Y ya me pasé de la hora, pero necesito que se grabe el Nick juego. gone, I guess we both lost our best friend. No puedo guardar. No puedo guardar. Aquí tiene que haber algo. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. Posible escondite, claro, donde Bichito no pueda... Don't see the keys. It was probably too obvious a spot. Posible escondite, a ver. No keys. It's also not the best. Nothing here. Probably too high and hard to get at anyway. Posible escondite... Aquí está. ¿No? Sí, ahí está. What a fishy hiding spot, Nick. Always did love your cliches. A ver. Armas. Like many people, Nick kept a few guns. But never at home, and always locked up. Nota. ¿Y eso? Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Caterpillar. Recordar oruga. Oruga. Calendario. Aquí está el calendario porque se supone que estaba colgado. It has to be the same D he was talking to in his emails. Di quiere hablar. Di quiere quedar. Bueno. Ahí está el famoso calendario. Ok, hablaba con ti entonces. Di será el tipo. Drogas. Prescription for opioids with Kathy's name on it? These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Ahí lo guardo. Ahí están las balas, folletos de universidades, artículos del periódico, folletos de Nick was universidades. trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Y artículo de periódico, coger a ver. Aquí tiene que haber algo interesante, sí o sí, 100%. An article by Anna about a place called the Cove. No. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Uf, gente, me da pajita leer todo esto, la verdad.
Una pequeña comunidad cuida de quienes se quedan atrás, por Anna Miller. Estoy entrevistando a Tyler, un hombre de pocas palabras, de unos 25 años y cubierto de tatuajes sobre el lugar donde vive y el motivo de su presencia en él. Hace tanto frío que creo que debería haber traído una chaqueta. Sin embargo, a él no le tiemblan las manos por ese motivo. Acaba de tener una séptima recaída. La segunda perdió a su novia, a la cuarta a su familia, a la siguiente intentó robar en casa de sus padres. Pero lo que sucedió fue que su padre casi lo mata de una paliza. Holy shit, pobre tipo, No quería hacerles nada, es que me hacía falta dinero y me sentía tan mal que pensaba que me moría. La casa de mis padres era el único sitio donde sabía que habían cosas que podía vender. Mi padre me pilló, intenté hablar con él, pero me dio para el pelo. Me sacudió con una lámpara, no sé qué tengo en cuenta, no me defendí. No sé lo que tengo en cuenta, no me defendí, me daba demasiada vergüenza, necesitaba una buena paliza, todavía la necesito. Lynette Branham, una mujer de 52 años con el cabello entrecano, observa la escena con ojos llenos de compasión. Ella es la dueña de este terreno y aquí las reglas las pone ella. Es juez, jurado y verdugo a la hora de decidir quién se va y quién se queda. Este lugar se llama La Caleta. Cuando cerró la mina del pueblo, mucha gente se quedó sin trabajo y algunos no tenían a dónde ir. Se vinieron arrastrados hacia la droga y la delincuencia, como suele suceder cuando uno está desesperado, y Lynette encontró a varios acampando en el terreno de su propiedad. Dejó que se quedasen siempre y cuando cumpliesen dos reglas: no robar y no pelearse. Aunque ha tenido que echar a mucha gente con el paso de los años, la expulsión no siempre es permanente. De hecho, acaba de readmitir a alguien. Él no quiere que lo mencionemos por su nombre, pero tiene mucho en común con Tyler. Una mala relación con su familia, una madre que también tiene problemas con la droga y todo un historial de delitos violentos. Este joven explicó que por qué volvió. Fuera de aquí soy incapaz de llegar a ninguna parte. Todo el mundo me agobia y yo solo intento no agobiarme a mí mismo. Le cuesta quedarse quieto y parece como si fuera a derrumbarse en cualquier momento, pero habla con una profundidad que impresiona. Una vez pasé medio año sin beber. No me acuerdo de cuánto bebí por primera vez. Eché mano al armario de las bebidas de mi madre cuando tenía 5 años. Algunos ven este lugar y se imaginan la historia de siempre... 5 años, what the fuck. De siempre caretos viviendo en las montañas. Sin embargo, no es así. Esto no es una comunidad. Toda esta gente flota sin rumbo en el río de la vida, sin otro lugar al que ir, pero con el deseo de mejorar. Inés sacude la cabeza cuando el joven tenía que hablar. Me va a dejar quedarme, dice este. Le pregunto cómo lo sabe. Si no, habría venido y habría dicho que me fuera en el mismo momento. Contesta. Es cierto, Lynette deja que se quede siempre y cuando prometa volver a intentarlo. Tienen mucha paciencia, hay que tenerla, me dice ella después de que el joven se marche a acostarse. Cada uno se enfrenta al dolor a su manera. Hay muchas formas de meter la pata, algunas de ellas bastante invisibles. Salvo que estés atenta para reconocerlas. Todos tenemos tropiezos. Después de una derrota, la mayoría de la gente necesita intentarlo varias veces más antes de poder volverse a poner en pie. Sí. Interesante lo que dice, ¿ah? Después de una derrota, la mayoría de la gente necesita intentarlo varias veces antes de poder volver a ponerse en pie. Si no tienen a nadie cerca que los ayude, vuelven a caer. Qué interesante eso. Voy a sacar una foto. Está buena esa frase. La galeta me ha hecho sentir esperanza. Esta es una nota de Ana, ¿no? Ana fue para allá. All right. I think I went through everything here. Sí. Ya. Hemos guardado, gente, así que lo vamos a dejar aquí. En el siguiente veremos qué podemos hacer con estas pistas. Supongo que habrá que armar un rompecabezas o algo por el estilo. Y ver qué tal. Espero que les haya gustado, gente. Nos vemos. Un abrazo, los quiero un montón y bye bye.